Hi guys, Hey, nice to meet you. nice to meet you. You're brasileiro maravilhoso em Hollywood. Que Legal, né? orgulho de você, Muito cara. obrigado, cara. Que legal, né? This is Anaconda, and we no longer have a snake for our snake movie. Muito obrigado por representar o Brasil. Queria que você falasse um pouquinho como que foi, como que rolou esse convite. Cara, foi um convite lindo e inusitado, né? Uma história completamente original. O Tom é um grande diretor e uma cabeça muito criativa, e ele escreve com o Kevin Eaton, parceiro dele. Eles inventaram essa história tão legal, cheio de aventura, ação, medo, terror, comédia. E ao mesmo tempo é emocionante, porque é a história de amigos que querem fazer um filme. Bom, e aí eles precisam de uma cobra para fazer esse filme. E esse é o meu personagem. Que é um personagem que eu amei fazer, que é aquele tipo de personagem que eu adoro, que é engraçado, esquisito, excêntrico. Você nunca sabe o que esperar dele. E esse é um personagem que eu adorei fazer. Adorei trabalhar com esses caras, adorei a experiência de trabalhar num filme de Hollywood e ver como funciona, né? Aquele tamanho de produção. E fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido por eles. Foi muito legal. Então, I Anaconda. This music is playing in my head over and over again. I'm sorry about that. Oh my Sorry. god, so catchy. We're in the middle of the jungle, and we are being hunted. Now we die. It's okay, you're safe. I'm here. Nope. I loved the idea of Anaconda as a comedy. So, how did you came up with this? Because it's brilliant. Thank you, by the way. That's a great question. The idea of this film sort of was born out of a love for the original Anaconda, and my writing partner and I, Kevin, just loved that film, and we didn't want to touch it, so we weren't interested in rebooting something or doing a remake, but we said, if you let us make a film about four old friends trying to remake Anaconda, who end up in the plot of the original Anaconda being chased by a giant mythical snake, then we're interested. And for us, that's such a funny idea. And it's sort of, I don't know, I guess in a way, it's what it feels like to make a film, is that disaster is around the corner. And I love the unbearable weight of Thank you. Massive Talent. Oh, thank you. And with Anaconda, are you trying to bring back the humor to the screens? Because I feel we don't have more comedies. Why do you think that's happening? People got used to watching comedies at home, I guess, during the pandemic or something. But like when you watch this film with audiences, and we've screened it in our test screenings for thousands of people, watching an audience laugh together or be scared together, I think it's just it's a really important idea, and it's like it's something that we hope continues. Anaconda is just such a fun adventure that I hope that these kinds of films like come back to the screen regularly. I don't want to wait, man. Doug, what are you talking about? Let's do it. Let's reboot Anaconda. Yes. Selton is our guy, like lots of the Compadecida, o Palhaço. How did you find Selton? How was the casting process? I mean, it's very funny. We were thrilled to have him because he was in the midst of his press for, I'm Still Here, which is this really vulnerable, kind of detailed performance. And, it has this dramatic power to it. But when we got talking to him, he also is such like a sort of magnanimous giant personality who's so fun that we were so excited to sort of introduce him to a mass American audience in a big way with two, American stars like Jack Black and Paul Rudd. It felt like an incredible combination, and when we got to set, it was. It's gonna be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie our entire lives. Claire, you and I will star in it. And then you shoot it. Here we go. Doug, you direct. Action! E Selton, desde quando você sabe que você vai assistir lá o filme? Quanto tempo você tem que guardar esse segredo? Assim, realmente eu tive que guardar um segredo durante um tempo grande. E foi um final de ano louquíssimo, porque eu estava em campanha do Oscar, lançando o Auto da Compadecida 2,
Tom me chamou pro filme e a gente fez uma cena em dezembro e assim, eu não podia falar para as pessoas, eu tinha que falar, gente, eu não posso no dia tal porque eu tenho que fazer uma viagem, era tudo muito assim misterioso e guardei um segredo durante muito tempo e a vida ficou bem louca, porque foi assim, eu fui pro Globo de Ouro, o clássico Globo de Ouro, onde eu filmei tudo e torci pela Nanda, tudo aquilo que vocês acompanharam, e eu dali voei para continuar a filmagem, filmei, e eles me liberaram exatamente para voltar pro Oscar. E ganhamos o Oscar, né, que foi lindo pro Brasil, no meio do carnaval, e eles torcendo por mim. Foi uma energia muito legal, assim, eles torcendo por mim. E o Paul me mandou um vídeo me dando parabéns pelo Oscar, e que eu não pude postar. Agora, depois que o filme estrear, eu vou poder postar, porque contém spoiler nesse vídeo. O filme tem muitas surpresas. O filme tem surpresas antes do crédito, durante crédito, pós-créditos. O pessoal tem que assistir até o final, porque é cheio de coisa legal para assistir. Guys, I'm dying to people to watch the movie, and I'm so excited. Like, thank you very much. Thanks I for hope you having us. enjoy Brazil. E Thank you Selton. very much. Arrasou. Thanks for having us. Thanks for coming in. Thank you. He's alive. I thought you checked his pulse. I did. God! He's right behind you. What the hell is all about that? It's a long story. Run!